Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Sing it with me. Yai die die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Yai die 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 die. Shabbat Shalom, everyone, from the warmth of your homes, away from the rain which we so in California need. If you're in the waiting room, we just want you to know that we're live streaming until the very end of the service, and then we hope everyone will join us at the end for Kiddush and Kiddush Luncheon, and we join together in a beautiful Shabbat morning. Even though it's rainy, that's beautiful too. So let's turn to page 99 with gratitude for our ability to breathe with Elohai Neshama. Elohai Neshama Shenatata Bi Tehorahi. 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 We turn to page 141 for Psalm 150. I hope you'll find a harmony. Sing it out. Sing early, sing often. Hallelujah, el bekocho. Hallelujah, birkia uzo. Hallelujah, vigvurotav. Hallelujah, kerov kuno. Hallelujah, v'tika shofar. Hallelujah, v'never v'chinor. Hallelujah, 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 hallelujah.
We turn to page 143. We rise, third line from the left, Ozi v'zimrat ya. Please rise. Ozi v'zimrat ya. Vayahi li lishua. Ozi v'zimrat ya. Vayahi li lishua. Ozi v'zimrat ya. Vayahi li lishua. Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai yimloch le'olam va'ed. You may be seated unless you have a need or desire to say Kaddish. If you have a need or desire to say Kaddish, we invite you to turn to page 121 for Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. Be'alma divrach hirute v'yamlich malchute. B'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kari v'imru amen. Yehei shmei rabba mevarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yithalal shemei dekudisha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. You may be seated. Shabbat Shalom. Welcome to our Shabbat morning service. We're glad to have you with us, joining us on live stream from our homes to yours to celebrate Shabbat together. We are going to continue in the Siddur Lev Shalem on page 147 with Shochein Ad. This is the Hadar melody that Hazan Mimi has been teaching us over the past several weeks. Page 147. So there's a nigun. If you can't quite get the words, you just lie, lie, lie. That's all you have to do. Lie, lie, lie. Lie, lie, lie. Lie, 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 lie. Lie, lie, lie.
Uvishon Chasidim di drama v'kev gedoshim titganoshim shekein chovad kol hayitzurim lefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu lodod l'halel l'shabech l'farer l'romem l'hader l'barech l'alei u'l'kaleis all kol divrei shirot v'tishbechot David ben Yishai Avdecha Meshichecha. Top of page 148. Yishtabach Shimcha La'ad Malkeinu Ha'elam Melech HaGadol v'HaKadosh B'Shamayim U'Ba'aretz Hilachana Eloheinu Halev Zim Rauzim Yerusha Mahut Berachot vehodaot me'ata ve'ad olam Baruch ata Adonai El melech gadol batishbachot El hahodaot Adonai niflaot Habocher b'shirei zimra Melech elchei ha'olamim. We welcome Chazan Stein back from his sabbatical, and he will begin in the middle of page 148 with Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah Be'amal divrei chirutei ve'yamlich malchutei V'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei lechol beit Yisrael Ba'gala u'bizman kariv v'imru amen Yehi shmei Rabbah mevorach le'alam le'almei almaya Yitbarach Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitala shemei dekudesha brichu le'ela min kol brechata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran be'alma v'yimeru We rise for Baruch Hu, page 149. Yalla lai lai yalla la lai 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 la 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 lai la lai 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 yalla la lai yalla lai lai la 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 lai Baruch Hu et Adonai Avivo
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. יאללה לי לי לה 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 לי לי, יאללה לי לי לה 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 לי, יאללה לי לי, יאללה לה לי, יאללה לי לי לה 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 לי, איי לה לי לי לי, יאללה לה לי, יאללה לי לי לה 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 לי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. יאללה לי לי לה 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 לי, לה לה לי לי לה 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 לי, איי לה לי לי, יאללה לה לי, לה לה לי 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 לי. We continue with Yotzer Or, page 150. Oh, excuse me. We continue with El Adon, page 151. So I learned this from the Lemba from Zimbabwe, and we haven't done this in so long. I'm finally getting a chance to actually sing it with you. The melody is very easy, but I won't add any minor chords because even though I want to, that's a very Western thing to do. El Adon al kol ha'ma'asim, Baruch hu mevorach b'fi kol neshama, godlo v'tuvo malei olam, da'at u'tbuna soverim oto, המתגאה על חיות הקודש ונדר וכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיזון, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהים, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ופיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים וצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם, באר וכבוד נותנים לשמו, צהולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא המרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. Awesome tune. We turn to page 153, or Chadash. No, 1 second, here we go. אור חדש על ציון תאיר, ונזכרו לנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכרו לנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכרו לנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, נזכרו לנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, נזכרו לנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכרו לנו מהרה לאורו.
יוצר המאורות. Page 154, Ahava Rabbah. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה לא לביתך, חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבינו, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והארננו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד. כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. You know, we've all gotten used to praying in the sanctuary together. For those of you even who are at home who haven't yet joined us in the sanctuary, you may have gotten used to seeing us in the sanctuary, the Chazanim and myself, on the bima with the Torah. And it's a transition for us right now. Obviously, we hope this is very, very temporary, but it's different to pray in a different location, to be in our homes instead of in the sanctuary. And I think it's important when we have this change of place to try to refocus ourselves, to use the opportunity to close the other tabs on your computer if you're watching our live stream on a computer, or if you're watching it on the TV, to put away your other devices and really focus, be in the moment, stay present in our prayer service, because ultimately it doesn't matter where we are. It doesn't matter whether you're in a sanctuary or whether you're in your home or whether you're outside. God hears our prayers, hopefully, no matter where we are. So we'll stay focused together as we start preparing for the Shema and bringing together the four corners of our tzitzit. Bottom of page 154, Vahavienu. Vahavienu l'shalom מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה ובחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני
אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. היה עם שמו אשר אנוכי מצווך היום. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיר תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תצורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Top of page 157. Die, 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 לדור ודור, לדור ודר, הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו באמונתו לעד קיימת. לדור ודור, לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו באמונתו לעד קיימת. די 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 נדר בקודש נורא תהילון, או ספר לנורא תהילון,
תפארת, שיר החדשה, שבחו גאולים לשבחה, על שפת הים, יחד כולם, הודו והמליכו, ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, לי לי לי, יא לה 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 לי, איי לי לי, יא לה 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 לי לי לי, איי לי לי, לי 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 לי. Rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתחי נאומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We'll begin the Amidah together on page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמרתי שמותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך וכרזו זה ועמו. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך וכרז אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיב וחזק משמיעים קול, אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול,
אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. בעינינו תירנה, תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. בעינינו תירנו, תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושיבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue praying quietly to ourselves through page 166 in the Hebrew, in the English, or whatever prayers are in your heart. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו,
ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Adi Shalem, page 167. יגדל ויגדל שמי רבה, ועמד ברכילותי והמליך מלכותי, בחיי חול ובמחול ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעל מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותאמר וינשא ויתהדר ויתעלה ותהלל שמי לקודשה ברכו לעילא מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ורמת תודה ממרן בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובורהון לכל בית ישראל קודם אבהון דבי שמיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים אלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומם הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We are about to begin the Torah service, so you can imagine that we are opening up the ark and taking the Torah out. We join together in Ki Mitzion, page 168. Ki Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Adonai miYerushalayim. Ki Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Adonai miYerushalayim. Baruch Shenatan Torah le'amo, Torah le'amo Yisrael. Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael. B'kedusha Ki Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Adonai miYerushalayim. Ki Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Adonai miYerushalayim. As we're about to begin reading Torah, we're going to use the custom we developed whenever we were on Zoom, that we would recite the blessing over studying Torah together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. You can put away your Siddur. If you have an Eitz Chaim Chumash at home, you'll be able to follow along starting on page 335. Verse 4 of, Exodus chapter 4, verse 18. Chazan Stein's also going to share those verses on screen, so you'll be able to follow along. Our first Torah reader this morning is Rick Schillinger, and we're going to turn it over to him. Vayelek Moshe, Vayashov, El Yeter Choteno, Vayomer Lo Elechana, Ve'ashuva Elachai Asher B'Mitzrayim, Ve'er Ha'odam Chaim, Vayomer Yitro LeMoshe Lek LeShalom. Vayomer Adonai El Moshe B'Miyan Lek Shuv Mitzrayim Ki Metu Kol HaNashim Amvakshim Et Nafshecha. Vayikach Moshe et ishto ve'et banav vayarkiveim al hachamor
וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. Yasher Koach. Thanks, Rick. So I love that we can learn lessons from every figure in the Torah, the good and the bad. Just as we learn lessons of leadership from Moses' humility and Abraham's courage and Ruth's loyalty, we can also learn leadership lessons, the lessons of what not to do from Pharaoh. So we're at the very beginning of the book of Exodus. The Parsha opens up in Egypt, many years after the stories that we read last week of Joseph and his dream interpretation. And we're told, here's the verse, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. A new king arose over Egypt who did not know Joseph. But the thing is, even though we know some time has passed from last week's Parsha at the end of Genesis to this week's Parsha today, it wasn't that much time. And given how significant a figure Joseph was in relatively recent Egyptian history at that time, it doesn't make a lot of sense that there would be a king who really didn't know who Joseph was. It's unlikely that that could have actually been the case. So the medieval biblical commentators have all kinds of different explanations for this. Seforno, who's an Italian rabbi and commentator from the 13th and 14th centuries, says, actually, Pharaoh did know the history. Of course he knew who Joseph was. It just never occurred to Pharaoh to connect the Hebrews of that time that he was living around to Joseph. So this is a relatively positive reading of Pharaoh. It's not great, but it's probably best case scenario for Pharaoh that he was just ignorant. He knew who Joseph was. He just hadn't made the connection in his head to who the Hebrews were today. Rashi has a little bit less of a favorable read. Rashi says he made himself like he didn't know who Joseph was. It was more convenient not to know Joseph, so he pretended. And that's not such a generous reading. Oh, Kazan-san, can we unshare your screen so that I can, we're gonna stop your screen sharing for the moment. Sorry, Kazan-san, can we wait to share a screen until after? Perfect, thanks. Sorry about that. So Rashi's reading is not such a good one. The idea is that Pharaoh is being sort of deceitful and dishonest, that he was pretending he didn't know who Joseph was. And we don't exactly know why. Rashi doesn't explain why it would be more convenient for Pharaoh to not know Joseph. So Da'ad Zakanim, this is now a medieval group of biblical commentators who really originated with Rashi's disciples. So they're sort of building on what Rashi taught. And they say, the verse actually tells us there's a new king, Vayakom melech hadash. You might recognize that word hadash, new. But there's no mention of the death of the previous king, which is typical. Often before you see the introduction of a new king, you would see the death of a previous king. So Da'ad Zakanim, building on what Rashi said about sort of pretending not to know who Joseph was, they explain that it actually is the same king. That's why we don't see the death of a previous king. It's the same king, but he had a change of heart. The king knew that the Hebrews had helped the Egyptians prosper, but the Egyptians of this time wanted the king to turn on the Hebrews. And the king wouldn't. The king knew that the Hebrews came from Joseph, who had been so important and influential in Egyptian history. And so because the king wouldn't turn on the Hebrews, the Egyptians removed the king from his throne for 3 months. This is the story that Da'ad Zakanim are telling. They removed the king from his throne for 3 months. After the 3 months had passed, the king told the Egyptians, okay, I'm willing to change my mind and I'll go against the Hebrews. So it wasn't a new king at all. It was the same king who was reinstated after succumbing to the pressure of the evil Egyptians who wanted to turn on the Hebrews at that time. He was reinstated after changing his mind. So if we read the passage according to Da'ad Zakanim,
The king was pressured. He was too easily swayed by people with bad intentions. So whether it was ignorance and not being able to make the connection between Joseph and the present day Hebrews at that time, whether it was just dishonesty and deceit, whether it was social pressure, we can learn our lesson about what not to do when we find ourselves in leadership positions. We have to strive never to be ignorant, to really learn and fact check and be open to more learning and make all the possible connections that we can make. And we can't mislead people through deceit and dishonesty, and we can't allow ourselves to be swayed by those with evil intentions. And this is a challenging balance because being knowledgeable, being not ignorant, requires being open to changing our minds whenever we learn new information. And yet we also have to make sure we're not swayed by people with bad intentions. It's a delicate balance, and it's not easy to be a leader. None of the leaders that we see in the Torah are perfect, but we can learn lessons from all of them, including Pharaoh, who is among the worst, just as hopefully we try to learn lessons from everyone we encounter in life, the good and the bad. So too, we should try to learn our lessons from all characters in the Torah as well. We're going to continue with the second Aliyah, and we have Rick Schillinger who's going to keep on reading Torah for us. If you have the Eitz Chaim Chumash, it's page 335, Exodus chapter 4, verse 21. Vayomer Adonai el Moshe Belektecha Lashu Mitzrayma Re'eh Kol Hamofetim Asher Samti Veyadecha Va'asitam Lifnei Paro Va'ani Achazek et Libo Velo Yeshalach et Ha'am Va'amarta el Paro Kol Amar Adonai Beni Vechori Yisrael Va'omar Elecha Shalach et Beni Ve'aveni Fatema'im L'shalecho Hine Anochi Horei Et Bincha Bechorecha Vayehi Vaderek Bamalon Vayifkeshehu Adonai Vayvakesh Hamito Vatikak Zipora Zor Vatikrot Etzola Atena Vatagal Raglav Vatomer Ki Chatandamim Atali Vayiref Mimenu Az Hamera Chatan Damim Lamulot. Thank you so much, Rick. Yasher Koach. We're still figuring out the screen sharing here, Chazan Stein. I think we're not seeing the verses. I'm not sure if we're just seeing a pretty background on your screen. So we're still working on those technical challenges here on our side. We're going to continue now with the third Aliyah. We have Patty Samuels, who's going to read for us on page 337 of the Eitz Chaim Chumash, Exodus chapter 4, verse 27. Vayomer Adonai el Aharon lech likrat Moshe had midbara vayelech vayifkeshehu v'har ha'Elohim vayishak lo vayaged Moshe le'Aharon et kol divrei Adonai asher shalcho ve'et kol ha'otot asher tzavahu
Vayelech Moshe ve'Aharon vayasefu et kol ziknei bnei Yisrael. Vayidaber Aharon et kol hadvarim asher diber Adonai el Moshe. Vaya'az ha'otot le'enei ha'am. Vayamen ha'am. Vayishme'u ki fakad Adonai et bnei Yisrael. Vehi ra'a et onyam. Vayigdu vayishtachavu. Thank you so much, Patty. Yishar kochech. We'll continue now with the fourth Aliyah. We have David Bruskin, who will be reading for us page 338 of the Eitz Chaim Chumash, Exodus chapter 5, verse 1. V'achar ba'u Moshe v'Aharon v'yamoruhu el Paro Ko amar Adonai Elohei Yisrael shalach et amihi v'yachgu lihi b'midbar v'yahomer Paro mihi Adonai asher eshmaha b'koloho l'shalach et Yisrael lo yadati et Adonai v'gam et Yisrael lo ashaleach. Vayahomeruhu Elohei ha'ivrim mikra aleinu ne'elcha naha derech shloshet yamim bamidbar v'nizbecha l'Adonai Eloheinu pen yifka'enu b'dever ovecharev vayomer alehem mehelech Mitzrayim lama Moshe v'Aharon Tafriu et ha'aham mima'asav lechu l'sivlotechem vayomer Paro hein rabim ata ha'am ha'aretz v'hishbatem otaham misivlotam. Yashar koach. Thank you so much, David. We're going to take a moment and say a prayer for those who are in need of healing. If you are joining with us in our sacred community by live stream and you are in need of healing, or someone you love is in need of healing, physical, emotional, spiritual, whatever kind of healing you need, we're thinking of you as we join together in Misha Berach. We're praying for healing for Elon Shayot, Dina bat Yocheved, Chaim ben Sarah, Reuven ben Malka, Chana bat Fego, Tikva bat Gila Elisheva, Rachel Sarah bat Leah, Hinda bat Irene, Megan Harris, Judy Greaser, Leah bat Abraham Visara, Sergio Herrera, Nitzach bat Kana, Karine Nelson, Tirtzach bat Abraham Visara, Yaira bat Esther, Ilana bat Chasa Vibaruch, Shana Ruchel bat Fega Leah, Yudit Chana bat Pesach, Eliyahu ben Malka Leah, Yoshua ben Yehudit, Esther bat Miriam, Chaya Gabriela bat Galia, Brana bat Dina, Elior Gabriel ben Chaya Sarah, Jessica Wilson, Shmuel ben Yaakov, Veronica Lopez, John Marsh, Ann Stahl, Magdalena Vartan, Rex Mitchell, Bracha bat Sarah, Baruch ben Nadi, Shoshana bat Nechama, Nechama bat Yisrael, Mordechai ben Fagel, Susie Hughes, Steve Hembro, Jacob Harris, Sarah bat Pearl, Shmuel Aaron ben Hortense.
We'll turn now to the fifth Aliyah. We have David Bruskin reading for us again, page 339 of the Eitz Chaim Chumash, Exodus chapter 5, verse 6. Vayitzav Paro bayom hahu et hanogasim ba'am ve'et shotrav lemor lo tosifun la'tetev en la'am bilbon halevenim kitmo shel shom Heim yelchu v'kosheshu lahem teven ve'et matkonet halevenim asher heim Osim tmo shilshom tasimu alehem lo tigra'u mimenu kinir pihim hehem alkeim hehem soakim lemohor nelcha nizbechal Eloheinu tichbad havodah al hanashim v'yasuha yal yishuhu b'divrei shaker. Yasher Koach, thank you so much, David. We'll continue with the sixth Aliyah now, and we have Ezra Schaefer, who's going to be reading for us, page 339 of the Eitz Chaim Chumash, Exodus chapter 5, verse 10. Amen. Vayetzu nokshei ha'am v'shotrav vayomru al ha'am lemor ko amar paro eneni noten lachem teven atem לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן והנוגשים עצים לאמור כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגשי פרעה לאמור מדוע לא קליטם חוקכם ללבון כתמו שלשום גם היום. Thank you so much, Ezra. Yasher Koach. And now we're going to have a little switch between Ezra and Rabbi Adam Schaefer, who will be reading the seventh Aliyah, page 340 in the Eitz Chaim Chumash, Exodus chapter 5, verse 15. Amen. Vayavo שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמור למה תעשה כל עבדיך תבן ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו והנה עבדיך מוכים בחטאת עמך ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אומרים נלכה נזבחה לאדוני ועתה לכו עבדו ותבן לא יינתן לכם ותוכן לבנים תיתנו ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה ויאמרו עליהם ירא אדוני עליכם וישפוט אשר כיבשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם לחוגנו וישב משה אל אדוני ויאמר אדוני למה הראות לעם הזה למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה
והצלו יצרת את עמך. ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. Yasher Koach, that was a long one. We want to thank all of our Torah readers this morning. Rick Schillinger, Patty Samuels, David Bruskin, Ezra Schaefer, and Rabbi Adam Schaefer. We appreciate all of you and especially your willingness to go along with our sort of last minute change to be on Zoom this morning so that you could all join us this way. We are so excited to have Chazan Stein back from sabbatical. And if you didn't know that he spent some of his time on sabbatical in Poland, he's going to share with us now a little bit about his experience. I know we've all just missed him so much and have been looking forward to his coming back. And so Chazan Stein, we're going to turn it over to you. We're so excited to hear more about your experience. Oh, Chazan Stein, you're on mute. Am I able to share a screen anymore? I'll make you a co-host. Okay. Let's see if it works. Host disabled. Okay. Let me see if I go to share screen. Can you see that now? Yes? You see your screen, but it just looks like a background. It's like a pretty background. We don't see anything else. You don't see a picture, huh? Okay, I'll just forget about it. Okay. Well, that's really great. I was going to show pictures. Anyway, I went to Poland. I don't know where to start now. The whole idea was to basically bring the joy of I gotta find my notes. They're gone now. I don't know because I'm doing all this. So I'll just tell you a bit about my trip. I started out in Warsaw. I visited the conservative community there in Warsaw, which is, if you could see the pictures, it would be really nice. Really, it doesn't look like the picture here? This is not, you don't see a picture of an ark and no? No. Do you want to, when you go to share screen, maybe try to see if you can click on the correct window that you have up with those pictures? I did. I'm clicking on that window. Yeah, we only see like your computer background. Advanced sharing options. Okay, well, that doesn't do me any good. I'm really thrown, guys. I am really thrown. I don't know where to start without the presentation. Warsaw, I visited a Mazorti synagogue. The whole idea really is that I'm trying to bring, working with a foundation called Jewish Revival in Poland, and I'm trying to bring the joy of Judaism to a country that has just been fed Jewish history and everything is a cemetery or a museum. And it's very sad. And I went through it when I first went to Poland. My family is from Poland. My dad was born in a town called Wolochesk. I was going to show you some pictures, but anyway. So the idea is to go there and to renew interest. And I've got to tell you that I've started Jewish communities in Chelm, in Slupsk, in Lublin, which is really just quite amazing. I was in a synagogue in. You need to stop share and then share again. I thought I stopped it. I did stop it. Stop share and then share again. No, same thing.
Sorry, it's the I same have thing. no idea. This is ridiculous. I have no idea. Okay. So anyway, started a bunch of new communities. So I went to Warsaw. I was there. There's a lot going on politically. I'm absolutely thrown. I'm sorry. I can't continue without the pictures. I mean, it's Okay, maybe we'll see if we can come back to you a little later, and maybe we'll see if we were able to get it working. I'm going to stop the sharing for now, and maybe Hazan Mimi will be able to help you, and we'll see if we can come back to it a little bit later. And just go. And you know, this is good because it's like an advertisement for our virtual Kiddush luncheon, because Hazan Stein's going to be there. Maybe by then he'll be able to show you the pictures. So you should all be extra excited, even more than you were before, to come to Kiddush luncheon and hear from Hazan Stein. So we are going to turn back now into the Siddur, and we are so excited to have Deborah Goldstein with us, who I think is visiting her family at home over this December break, and she's going to lead us in the prayer for our country. So we can follow along on page 177, the first paragraph. Deborah. O God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Thank you so much, Deborah. We're going to continue now with a prayer for the state of Israel on page 178, Avinu Shebashamayim. Avinu Shebashamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Barechet Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu. Avinu Shebashamayim, bless the state of Israel, bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy, and let us say Amen. We'll continue now with Ashrei, page 184. So let's try to pick apart Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei, Ashrei, Ashrei Yoshvei Beitecha. Ashrei, Ashrei, Ashrei Yoshvei Beitecha. Happy are those who dwell in your house. They will sing your praises forever. Happy are those who dwell in your house. They will sing your praises forever. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. We are about to put the Torah back in the ark. Metaphorically, if we were in the sanctuary, we'd be perhaps marching around with the Torah, and then taking the time to put it back in the ark. We'll continue with Eitz Chaim, page 184. Eitz Chaim hi, Lamachazikim ba, Betomchecha, Meushar, Terachem
we rise for the Musaf Amidah. We're going to take this time to pray quietly to ourselves. Begins on page 185 and continues through page 192. As always, you can use the Hebrew in the book, you can use the English, or you can just pray straight from the heart. שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו We continue with Kaddish Shalem, page 203. יגדל ויגדל שמי רבה, ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמלכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלב ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כה בכתב ושילתה תשבחת ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותו נבואתו לכל בית ישראל קודם עבודי ושמעיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן.
Chazan Mimi is going to lead us on page 204 in Ein Keloheinu, a special treat in honor of Chazan Stein's return. Chazan Mimi is going to lead us Ein Keloheinu. It's not the one he does because I don't want to mess it up because he does such a fun job on it. So we'll do this one. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, No Del Eloheinu, No Del Adoneinu, No Del Emalkeinu, No Del Moshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Kemalkeinu, Baruch Moshienu, Ein Keloheinu, Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemoshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Atahu Shetiru, Avoteinu, Lefanecha, Et Ketoret Hasamim. Let's hear it. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu. We rise for Aleinu, page 205. Aleinu l'shabeach la'adon hako, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו כהמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שכונות השמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, בגובה מרומים.
ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר בחיי אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. In a few minutes, we're going to join together for Mourner's Kaddish. So if you are on the live stream and you're reciting Kaddish and you'd like to actually join in the Zoom room for that, this would be the time to log off of the live stream and come into the Zoom room. And while you're doing that, I'm going to make a few announcements just to give everyone a chance to get in here for Kaddish. So we want to welcome everyone who's joined us on our live stream today. We hope you'll join us immediately after services in the Zoom room for a virtual Kiddush luncheon. Next Friday night, we invite you to celebrate with us online for a New Year's Eve Minyan service on Zoom at 7 p.m. We will have live stream services. We're going to figure out services for next Shabbat, and we will be keeping you posted about both Friday night. Friday night's going to be on live stream and Zoom at 7 p.m. and we're going to keep you posted about the 10 a.m. service as well. A new round of Baby and Me classes are now forming and begin in January. There are a wide variety of options, including grandparent and me classes. You can visit templealiyah.org/babyandme for details and to register. There are always opportunities to be part of Temple Aliyah, from our Shabbat services to weekly study with each of our rabbis and the many social action and outreach activities through Community of Caring. If you'd like to join us in making meaning and a difference, visit our website for more information at templealiyah.org. Thank you for being a part of Aliyah's story, and thank you for making Aliyah a part of yours. I am going to spotlight my own video, although I am worried now that my something has happened with my camera, so we're gonna try to figure that out. But we are having so many different versions of technical problems today. Could one of our Chazanim actually lead Mourner's Kaddish, since it seems to, my camera seems to not really be functioning? Chazan, thank you. I got it. Okay, so I don't have the Yortzeit list, so that I'll lead to you, but we'll continue. Okay, yes. I will, unfortunately, you won't be able to see me. But this week we are remembering the following Yartzites: Gertrude Appleby, Morris Appleby, Susan Armour, Vivian Sachs Atkins, Marilyn Fisher August, Yida Barjam, Chaim Bender, Butler, Kalig, Simon Chester, Donald Buzz Cohen, Jack Diamond, Samuel Feinstein, Germano Gelman, Spencer Gilbert, Howard Paul Goldberg, Rachel Goldman, Edward Goldman, Ronnie Greenberg, Albert Green, Joanne Hertz, Carl Hoffman, Monica Horwitz, William Jackson, Martin Javits, Claire Kahn, Morris Cross, Alfred Kurtzer, David Lasco, Evelyn Lazar, Kenneth Howard Lever, Joseph Levy, Anna Lichtman, Louis Lobo, Francis Madnick, Anna Mann, Ruth Martin, Lauren Melnick, Robert Mickelson, Harry Miller, Sarah Miller, Ralph Monkarsh, Ann Pomerantz, Evelyn Tina Posner, Jacob Rosenbaum, Sally Rosenstein, Arthur Rosenthal, Zvika Saham, Alex Schwartz, Ezra Cohen-Sitt, Rose Skolnick, William Sussman, Seymour Jack Varnon, Murray Vogel, Dave Warner, Sandy Klein Wine, Rhonda Lori Yellen, Sam Yellen, Mary Zolans, and Leon Zubau. For anyone who is observing a Yartzeit or is in a period of mourning or has need or desire to recite Mourner's Kaddish, Chazan Mimi is going to lead us on page 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'almad tifrach yirtei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chayei techol beit Yisrael
Ba'agala uvizman kariv imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam haomei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yithalal shemei dekudisha richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mama hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Thank you so much, Hazan Mimi. For anyone else who is joining us by live stream, please come on in, join us in the Zoom room now. You can log off the live stream. We would love to get to see your faces here on Zoom with us. So please do that. And as you do, Hazan Mimi is going to lead us in Nigun and then into Vishamru and Kiddush. All right. And again, hopefully we have solved the sharing. We're going to find that out at the Kiddush luncheon. But really, Hazan Stein had an amazing trip. So you don't want to miss this. So if you haven't come into the Zoom room, you should do it now. Hazan Stein is going to lead us in Kiddush. Hazan Stein will just have you unmute yourself. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, סברי חבריי. L'chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Amen.
All right. So if you have a challah, you should get it. Especially if you made a challah. So we want to see your challah. I'm getting mine so I can wash my hands. Okay, here we go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al nitilat yadayim. Let's get those challahs out. Okay. Baruch atah Adonai. Put your hand on the hand of someone who has a challah. Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz b'tei avon. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat.